AMSA India is the regional chapter of AMSA International. We are a non-profitable, non-political organization led and run by budding doctors. AMSA has a wide network of students from Asia, Asia Pacific and beyond. With 27 chapters across the globe, we aim to share knowledge and create international and transcontinental friendships. Closer home, we are established in 23 Indian states with members from more than 215 medical colleges. Various events are organized by AMSA to give our members a chance to showcase their knowledge and skills. We participate in different international conferences like Asian Medical Student Conference and East Asian Medical Students Conference held annually. You get a chance to learn about research and teaching methodologies, practice and hone your clinical skills, and also explore the destination city. Don't have a passport yet? Don't worry, we also host and collaborate in various national conferences like Ethos, Swastik, Confluence, Remedium, and many more. One of our most intriguing and exciting events, AMSEP, the Asian Medical Students Exchange Program, where you get to travel and explore the academics, socio-cultural aspects of different countries, contribute through community services, and make new friends. AMSA also gives you the opportunity to compete with other medical students at different levels. You can try your knowledge at our national quizzes like Medinexus, Asclepius, and our new quiz series of Quizathlon. We also have Saturday night trivia and Vocable, the crossword hunt held weekly on our official WhatsApp groups, and we organize activities at state and college level every month to foster inter- and intra-college relationships. As medical students, it is our responsibility to give back to our society, and for that, we have the Public Health Stewardship Program. It is a set of 11 different projects run by our Public Health and Research Department to bring together medical students who want to contribute to community outreach. We have designed these programs to cover the Sustainable Development Goals as set by the UN. We also have our publications. Revista Medicos is the quarterly e-newsletter published by AMSA India. We have sections including interviews, scientific articles, essays, photography, puzzles, memes, and art through which you can showcase your literary and illustrative proficiency. AMSA India also gives you a chance to write for international newsletters of FAMSA, CMIO, and AMSA International. We are headed by a regional chairperson. They are assisted by VOCE, General Secretary, and VOCI. Helped by their assistant, the overhead departments run by their own heads and national officers. We also have our liaison officers and state heads along with college heads taking initiatives at regional levels, working together for providing our members the best experience. AMSA India is affiliated with different organizations around the globe. We have also partnered with medical education platforms for making your academic journey easier. Excited to seize a plethora of opportunities? We'll be delighted to have you in our family. Membership is open to all medical students across India. To know more, contact our M&D department or reach out to us on our website or social media platforms, or download the AMSA India app. With our vision of knowledge, action, and friendship, we aim to bring together people with similar interests and provide a platform for holistic growth of future healthcare professionals. Welcome aboard!
എന്നെ കാണാവോ? എന്നെ കേൾക്കാവോ? ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ? Yeah, കേൾക്കാം. You're audible. കേൾക്കാം. ലിങ്ക് അയച്ചോ 2 ഗ്രൂപ്പിലേക്കും? എനിക്ക് ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടുവോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്നൊന്ന് അറിയാനാ? ഞാൻ ഇപ്പോ ലിങ്ക് ഇടുവാണ്. ഹലോ, ആനി ചേച്ചി ഹലോ പറഞ്ഞല്ലേ? ഗൗരി ചേച്ചി ഹലോ. ഓക്കെ, കണ്ടു. AMSA India is the regional chapter of AMSA International. We are a non-profitable, non-political organization led and run by budding doctors.
AMSA has a wide network of students from Asia, Asia Pacific, and beyond. With 27 chapters across the globe, we aim to share knowledge and create international and transcontinental friendships. Closer home, we are established in 23 Indian states with members from more than 215 medical colleges. Various events are organized by AMSA to give our members a chance to showcase their knowledge and skills. We participate in different international conferences like Asian Medical Student Conference and East Asian Medical Students Conference held annually. You get a chance to learn about research and teaching methodologies, practice and hone your clinical skills, and also explore the destination city. Don't have a passport yet? Don't worry, we also host and collaborate in Hello, am I audible? Hello. Yes. Okay, I hope the live is started. So we'll start with the session, okay? Okay. Good evening to all, and thank you all for being present here. Let me introduce myself. My name is Tanya Nasser. I'm the state head of Kerala, representing AMSA India. I'm a final year MBBS student from Calicut Medical College. So it's really happy to see all our viewers over here. For the past 3 to 4 days, all our delegates and participants are really curious to know more about AMSA India. It would be an honor for me to introduce AMSA to all. So AMSA India is a chapter of AMSA International, which covers medical students across the Asia Pacific and beyond. It is a student-led, non-profitable, non-political medical organization, which we started in the year 2011 and has spread its root throughout the country with 2,500 plus members based on 100 plus prestigious medical colleges across India. So without further delay, I would like to play a video of official AMSA India and let you guys know the opportunities and services we have for medical students across our country. Host, could you please play the video? AMSA India is the regional chapter of AMSA International. We are a non-profitable, non-political organization led and run by budding doctors. AMSA has a wide network of students from Asia, Asia Pacific, and beyond. With 27 chapters across the globe, we aim to share knowledge and create international and transcontinental friendships. Closer home, we are established in 23 Indian states with members from more than 215 medical colleges. Various events are organized by AMSA to give our members a chance to showcase their knowledge and skills. We participate in different international conferences like Asian Medical Student Conference and East Asian Medical Students Conference held annually. You get a chance to learn about research and teaching methodologies, practice and hone your clinical skills, and also explore the destination city.
Don't have a passport yet? Don't worry, we also host and collaborate in various national conferences like Ethos, Swastik, Confluence, Remedium, and many more. One of our most intriguing and exciting events, AMSA, the Asian Medical Students Exchange Program, where you get to travel and explore the academics, socio-cultural aspects of different countries, contribute through community services, and make new friends. AMSA also gives you the opportunity to compete with other medical students at different levels. You can try your knowledge at our national quizzes like Medinexus, Asclepius, and our new quiz series of Quizathon. We also have Saturday night trivia and Vocable, the crossword hunt held weekly on our official WhatsApp groups, and we organize activities at state and college levels every month to foster inter- and intra-college relationships. As medical students, it is our responsibility to give back to our society, and for that, we have the Public Health Stewardship Program. It is a set of 11 different projects run by our Public Health and Research Department to bring together medical students who want to contribute to community outreach. We have designed these programs to cover the Sustainable Development Goals as set by the UN. We also have our publications. Revista Medicos is the quarterly e-newsletter published by AMSA India. We have sections including interviews, scientific articles, essays, photography, puzzles, memes, and art, through which you can showcase your literary and illustrative proficiency. AMSA India also gives you a chance to write for international newsletters of FAMSA, CMIO, and AMSA International. We are headed by a regional chairperson. They are assisted by VOCE, General Secretary, and VOCI. Helped by their assistant, they overhead departments run by their own heads and national officers. We also have our liaison officers and state heads along with college heads taking initiatives at regional levels, working together for providing our members the best experience. AMSA India is affiliated with different organizations around the globe. We have also partnered with medical education platforms for making your academic journey easier. Excited to seize a plethora of opportunities? We'll be delighted to have you in our family. Membership is open to all medical students across India. To know more, contact our M&D department or reach out to us on our website or social media platforms, or download the AMSA India app. With our vision of knowledge, action, and friendship, we aim to bring together people with similar interests and provide a platform for holistic growth of future healthcare professionals. Welcome aboard! So that was a brief about AMSA India. To speak more about it, I would like to invite the Vice Overall Chairperson, Dr. Avi Singh. He's the Vice Overall Chairperson of AMSA Interna. Hello, Avi. Am I audible to you? Hi, Tanya. How are you? Hello, I'm fine. It's first of all, before I introduce anyone or anyone else, Tanya, it's such an amazing experience to hear you live, and you're doing an exceptionally good job. Thank you. I had no idea that you guys are so good. I know that you guys are exceptional at managing stuff, but you guys are such a good moderator, I must say. And so I think I'll just take over for a few moments here. So I am Dr. Avi Singh. I am the Vice Overall Chairperson Internal, VOCI, as they call it at AMSA India. I mean, the word is very complicated, but how we operate at AMSA is straight from the heart, and it's very easy, and that's what my intent is. The video and what Tanya has told everyone has pretty much ensured to tell you about the officialities, the structure, and everything about AMSA. What I'm going to do is very casually tell everyone about how we operate at AMSA, what AMSA is at its heart. So yes, we are international. We are Asian Medical Students Association. And each country in Asia has its own chapter. So we are AMSA India, one of the chapters of AMSA International, right? And so AMSA runs at two levels, if I can just say that. So then there are the people who take the decisions, who manage stuff, which is, I would say, the National Executive Board, then the state heads, then the college heads, and very importantly, zonal officers.
And then I would say the most powerful people I feel who are at AMSA are people at the college level, the college heads of AMSA. And I'm very, very, very proud to say that as of now, today, already we have more than 220 college heads across India that are actively a part of AMSA with active college heads, and about 29 to 30 state heads, out of which Tanya is one of the most amazing state heads for the state of Kerala that we have. And I think it's one lucky day for me, because not just the decision making, not just managing stuff with the state heads and the zonal officers. Today I can at least in a way interact with a lot of college heads. I can see them on my screen connected. So it's one very ecstatic day for me. So I'm pretty sure we can have a photo at the end. Hello, Avi. Yes. Avi. So Yes, one yes. of our delegates has also joined the meeting. Dr. Rajagopal sir is here. Yes. Hi, sir. It's a pleasure to have you here. I mean, you look healthy, and that is the best thing that I can say right now. And it's such a pleasure. And thank you, Tanya, for having sir with us. Sir, over to you. Whatever. Hey, thank you. Thank you for the smiles. And what a warm welcome. Um, Nothing like a welcoming smile to brighten the evening. Um, Listen, I think this is an important day for me. I think we need to reach medical students across the country, because very obviously, because they are the future. We keep trying to educate doctors, but doctors usually are full cups. There is no space to add much. Whereas you are waiting, thirsty for knowledge, thirsty for experience. It is a privilege to be able to work with you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. Avi, you can continue, and we'll start with that after that. Okay. Sir, Avi, you can continue. the first point itself that I was going to mention here, sir, it's that AMSA is everything that we do at AMSA, from the logistics to the memberships to the academics to the events that we plan, to the people who do the events on the ground level, and the public health research department, everything. One thing that we are very proud of it is that from A to Z, everyone is a student in their active medical career, from first year to the fifth year, till internship. And there are challenges obviously we face, but I think we've stuck to that, and that has helped us in various ways. But a very important thing here is the blessings that we get from sir, a few dignitaries that we have. That is the only thing that has kept us going and given us vision. And thank you in a way to all of you, and especially to you, because you have had taken out the time to come and join us. So thank you so much for that, sir. And so yeah, moving on to the second point, because talking something concrete is one thing that a lot of people aren't aware about, that what the structure of AMSA is. So very briefly, I'll tell everyone over here. So everyone at AMSA, there's this national executive board which is responsible for their own jobs. Okay, so there is a director of academics, there's a director of memberships and development, there's a director of public health, and so on and so forth. There are 18 such people as of now, 19 including the person who heads them all, the regional chairperson of India. And all these departments are headed through two other people, the vice overall chair internal and the vice overall chairperson external. So I happen to be the internal vice, and we have a very talented person called Kushman Guller, who's the vice overall chairperson external, and Priyansh Nathani from Mumbai, who's the regional chairperson. So one very good thing about, I feel personally about AMSA, is that we are scattered across India. We are working so much in cohesion, but we are from different places across India. My zonal officers internal who directly work under me and along with me, I would say, one is from Karnataka, one is from Mumbai, one is from Punjab, and one is from West Bengal. And the beauty of it is how perfectly democratically we can function together. So that is one vision that I feel AMSA has helped us do it, and that is one thing we want to, I would say, propagate ahead. So at AMSA, the different departments have their own work. The director of academics has its own academic department, which is responsible for making sure all the AMSA members are regularly updated with the academics in unique ways, with quizzes, with unique events,
and regular events like Saturday Night Trivia. Then we have someone called the Director of Public Health and Research, who is Soundarya Monga. There are sustainable developmental goals, as we all know, in line with the WHO. There are specific projects targeted to achieve each of the sustainable developmental goals in, I would say, not at all a minor manner that Soundarya and all of her team is achieving. So that is one big point that I'm proud to be a part of AMSA for, because we are actually trying and making a change. And very proudly, the lockdown has had no effect in major ways in stopping us from doing that. The online campaigns are going great. I'm sure that a lot of you guys are aware that something or the other is always happening at AMSA. The third thing that I want to mention here is a very new venture for AMSA is MRSA, which is basically a research-directed component under AMSA. And I can go on and on, but not wasting much time over here. So then there's this internal department that I can myself head. So we have 4 zonal officers under me for each of the 4 geographical zones of India. And we have 30 active state heads under AMSA, who further have about 220 college heads under AMSA. And the intent is that I try and be a part of conversations with all the 30 state heads as much as I can. And I can take as much opinions and inputs from them so that it's not just one person's say. There's representation of every single student in India in some way or the other. Moving on, just a few achievements and opportunities that AMSA offers, already highlighted in the video, are the public health projects. There's something called the AMSEP, Asian Medical Student Exchange Program. AMSEP offers AMSA members the opportunity to travel across countries to other chapters of AMSA. I mean, whatever education we do from the books is one part of the coin, I believe. The traveling, the part that you go to some other place, learn how things are done there, learn how the medical education system runs there, is entirely a different part of education, which I feel is very important. So AMSA is very proud to have AMSEP as a very, very important part of it. We have a very talented director of AMSEP, which is Priyati Chopra. And then there are East Asian Medical Student Conferences, which offers scientific paper presentation opportunities across the globe to AMSA members. This year, it was supposed to be in the United Kingdom. Unfortunately, due to the pandemic, it could not happen in a live session. But I'm still very proud. No one is stopping AMSA. We are doing it online at something called the AMSACon for India. So AMSACon is an umbrella extravaganza which offers everything to AMSA members and non-AMSA members as well. But it has quizzes, it has scientific poster presentations, it has a virtual live concert which will be used to donate all the resources and funds to the acid attack survivors, and that is just the tip of it. There are, like, I would say, a minimum of 15 events under there. So we'll soon be releasing that. And not taking much time over there, one thing that I want to say is what has changed this year. Until last year, yes, AMSA was growing, but this year AMSA has boomed. We had about 25 college heads and 15 state heads, a total of 40 people under AMSA. That was the extent of AMSA last year, but this year we are almost in every state and very actively growing. One thing that I personally took as a vision when I came into my position in April 2020 was that we are going to do the same work. We are going to put in the same effort because I'm an intern and I wanted to change things how they were for me when I entered my college. And one thing that I thought that if I'm going to put in the same amount of effort, why should any state or any college stay out of it? What we can do is offer stuff at least to everyone. It is their will, their privilege, and their acceptance that they want to contribute and participate into it. And I'm very glad that I have the most talented college heads and state heads to do that. We make plans, we discuss it with them, and then it is executed across all of India. How powerful AMSA is, just an example, if there's some good idea, if we get some good execution in mind, we want everyone in India to benefit from it. It just takes one systematic message, it goes to all of India. So that everyone in India has at least that opportunity to participate internationally in things that matter. It should not matter if someone is in Jharkhand or someone is in Kerala or if someone is in Karnataka or I would say the Northeast. We are going to offer the same stuff to everyone. And that is how
we can do the least for India and the most for India. Being a doctor just does not make us treat patients. I mean, one very important thing that we should inculcate is how we can help society in a big way. So when I entered my college, there were a lot of things that I faced, that I wanted to do events, but the people around me weren't interested. The authorities were like, we don't have funds, and a lot of challenges. And I'm sure that a lot of you people face even more challenges. So one fine day in my final prof, when I came across AMSA and I became a college head, I realized that these things don't matter. So what really matters is that if you have the will, you can take forward things. And so, okay, so I'll just wait for everyone to join. And at the end, I would want to just say one thing, that just have the will to join. And it's not that you're going to benefit in some other way, or we are going to benefit in some other way. The least we can do is have people around us benefit from what we are offering. So have them be a part of AMSA. Welcome to the family, I would say. And the last three messages that I would want to give is that AMSA is beautiful because we connect to everyone. I'm talking to Tanya from Kerala, from a small city of Amritsar in Punjab. There's nothing more beautiful than that. And the one last thing I would want to say is that although we feel that we are at a very high position, I always feel the most powerful people in AMSA are the college heads, who have the potential to do events. You think of an event, and I will do my best that we can make it a ground reality. So I think I'll just cut it short over there. And Tanya, I will hand it over to you so that the delegates are waiting. Yeah, thank you so much, Avi. So I hope all of you have got an idea about what is AMSA. So anybody who's interested to join our family can contact me or our registered college heads. This time of the month is so valuable. The next 5 days, we have opened the AMSA membership drive for you guys. So to get more details, you can contact any one of us. So thank you, Avi. And I think we can take a leave. All our delegates have actually joined us. So I'll take a leave. The rest 1 hour is for all of you. I hope you will have a really amazing session for the next 1 hour. So thank you all. Now let's move on to the much awaited webinar chaired by our veterinarian delegates. I would like to invite the moderator for tonight, Meenakshi. You can hand it over. Meenakshi, you can take up the session. Thank you so much. Tanya, for that, can we have a photo with the people who are have already joined, if that's okay? Yeah, sure. I'm really ecstatic to see such great dignitaries with us. I can see them on the video, and I'm sure that Tanya and everyone here is going to be... We have with us special delegates. We have with us Dr. Rajagopal sir, Dr. Arun sir, and Dr. Gangadharan sir, and also Dr. Mayama. Sir, on behalf of all of AMSA India, it's our privilege and utmost pleasure to have you with us. I'm sure that you are going to enjoy the session, and hopefully AMSA can help contribute in your vision in some little way. Tanya, can you get a photo done? Yeah. That's okay. And the other, Erin, the college heads can join because, I mean, you guys are the heart of AMSA. Host, can you take a photo and we'll start the session? Okay. Avi, the photo is done. Done. Thank you, Tanya. All the very best. Yeah. All the very best to everyone who's joined. Thank you. Okay. So I'll also take a leave and I'll hand it over to Meenakshi. Over to you, Meenakshi. Hello. Good evening to all. My name is Meenakshi and I'll be the moderator for the evening. Today we have some eminent delegates with us. They are a galaxy of intellectuals, and today our topic for the webinar is based on cancer, and it is related to the World Rose Day, which was yesterday.
And we will be discussing the various aspects such as medical, psychological, as well as palliative care aspects of cancer care. So I would like to introduce all the four eminent delegates. Dr. M.R. Rajagopal sir, who is a famous palliative care physician, founder chairman of Pallium India, father of palliative care in India. He's famously known as father of palliative care in India. I welcome you, sir. Thank you. Thank you very much. I hope I am audible, Meenakshi. Yes, sir, you're audible. Thank you. Now we have Dr. V.P. Gangadharan sir, Senior Consultant and Head of Department of Oncology at the Lakeshore Hospital. He's also the founder of Cochin Cancer Society, famously known as Saint with Stethoscope. You. Thank you, Meenakshi. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Am I audible? Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. Now we have Dr. Arun D. Nair sir, who is the Assistant Professor and also Consultant Psychologist at Trivandrum Medical College. I was lucky enough to attend a live class of sir. Sir, I'm happy that you're here. Welcome, sir. Thank you very much. And also we have with us Dr. Maya ma'am, who is the Assistant Professor of Microbiology at Calicut Medical College. Hi, Meenakshi. Hello, Good ma'am. evening. Hi, Good good evening. Sorry for the delay. We'll start on with the session. So Dr. Gangadharan sir, I would like you to talk more about cancer, its causes and the symptoms and the prevention methods. Okay, Sir? I have some slides now. Yes, Okay. sir. Yes, sir. I think you have to have this screen share open. Yes, Host? sir. You can screen share now, sir. Now, I think all of you can see the screen now, no? Yes, sir, we can see it. Slides are visible? Right, thank you. I think I'll start with the darkness because I think we were in dark when speaking about cancer about 50 years back. I think Dr. Rajawal will agree with me. I think we are in dark. We didn't have any idea as to how to make a diagnosis, what is the treatment plan, and what about the prognosis. I think we are really in dark. But that has changed a lot now. Just something about the statistics now. You can say that about 15 lakhs new cases are detected every year in the country. And in our state, I think almost 120 plus new cases every day in the Kerala. I think I would like to stress the point that that is in green. 1/3 of the cancers can be prevented. And 1/3 can be detected early and cured by appropriate treatment. I think that should be your, striking part of this slide. Some idea about the incidence, I think, which are the common cancers in the country. You can see that in the males, it's mostly the tobacco like head and neck cancers and lung cancers dominate most of the places. In female, you can see that every third female who comes into my OPD with a cancer is coming with a breast cancer. So that's the highest you can say in the breast, and followed by, now you can see there's a change as well because in females ovaries are on the hike, ovaries are on the increase, cervix is going down, and there are certain cancers that are on the hike like the colorectal cancers, the prostate cancer, the thyroid cancer, they're all on the increase now. So there's a changing trend also that we see. I think whenever we speak, we always try to say whether it's curable or not. But that is not the first step. The first step is, if possible, you have to go for a prevention. Then, of course, if possible, to go for an early detection. Then only the question of cure comes, the treatment comes. Equally important is prolongation of survival, maintaining the good quality of life. I think that's again. Of course, palliation, as you know, is there. I'll always say that palliation should start from the beginning,
not from the last one. It has to be from the beginning, on day one of the program. Anyway, we'll see one by one. Prevention, I think the three major steps are going to be against tobacco, your dietary habits, and against alcohol. I think the rest all come only in small letters. And if you ask me what is the most important, I think it will be tobacco. You can see that a lot of cancers are directly linked with the use of tobacco, and a lot of them they are contributory factors. To say that if somebody speaks about the prevention of cancer, the first 10 steps are going to be against tobacco. It's against tobacco. It is against tobacco in any form. I think this crowd is very, very, very familiar for us. No, the most disciplined crowd you can ever see in the States. I think this is again something we have to remember, because I think alcohol. Your caption should be like this. There's no cheers, no cheers. And you are going to be away from a lot of cancers. Like if you are a smoker, plus if you are consuming alcohol, all the tobacco-related cancers can go up by tenfold. And there are certain cancers that are more likely to happen in the alcoholics, like stomach, liver, and colon cancer, etc. So two major parts. I think one is tobacco, second is alcohol. Third is your diet. Fast food kills fast. That should be your concept. Because high calorie, high fat diet, lack of exercise, you are going to go for a condition of obesity. And you have got cancers, there are a lot of other diseases like hypertension, diabetes, everything. But in addition, the major cancers are going to be breast, colon cancers, esophagus, kidney has an association with obesity. So you have to modify your diet plus exercise. I think I put this slide as more important. Passive smoking is always injurious to your health, but the best eating practice is passive eating. You must be wondering as to what is passive eating. Passive eating is this: just go and see somebody else eating. If you can practice that, I think that's the best eating practice which you can have. So always have to say that there are certain things I think which you have to try to avoid. And if you want to enjoy things which you want to avoid, the best way is go and see somebody else eating, because that will help you to, you mean, satisfy your ego and as well as your, but at the same time, you won't be hurt by it also. There are certain viruses. The three major viruses, I think, in human cancers are the cervical cancer with the human papilloma virus, a liver cancer with HPV virus, and Burkitt's with the Epstein-Barr virus. You have got two vaccines now, which are there. It's not anti-cancer vaccines. It are vaccines against the virus. For human papilloma virus vaccination in girls to prevent the cervical cancers, and hepatitis B virus vaccination to prevent the liver cancer. The next question is, I said 1/3 of the cancers are preventable if we can go for no tobacco, no alcohol, dietary habits, and cut down your weight and go for exercise. Another 1/3 is screenable cancers. I think breast is screenable, cervix is screenable, head and neck are screenable, prostate and colon are screenable. That means 1/3 of the cancers are screenable. So your slogan is going to be an early diagnosis and a proper treatment. That is the purpose of your screening program. And so whenever you speak about your treatment, I think that 4 major arms are going to be surgery, radiation, chemo, and immuno. And based on which type of cancer it is and what stage it is, you may have to have 1, 2, 3, or all the 4 forms of treatment to be taken based on the priority. We have advanced in every field. Like we speak about surgery. The basic concept is, if there's any chance, go for the organ preservation, but not at the expense of a final outcome. So conservation, less mutilating surgeries, then reconstructive techniques, but an aggressive approach. That is what the surgeon practice now. What about the radiation? You've got the newer machines, highly precise machines, and newer techniques whereby you are trying to give the maximum dose to the tumor and thereby saving the normal tissue also. I think the most advanced area is going to be medical oncology. A lot of newer concepts, but I think the concept just come to vogue is the targeted chemotherapies,
Like you can target the cancer cell, trying to avoid the normal cell, and thereby killing the tumor cells a lot. And the last but not the least is going to the immunotherapy, the latest in the armamentarium, where you know that you have got a policeman in your body called as a cytokine T cells. The T cells are going to be active, vigilant. No single cancer cell can grow in your body. So what the cancer does is, the first thing that they do is they try to block the T cell, and they try to make the T cell sleep so that the T cell fails to recognize the cancer cell. And the newer immunotherapy drugs, they all try to wake up the T cells and prevent the T cells from sleeping so that they are enough for you to go and kill the cancer. So they are all the concepts that are evolving in the field of oncology. So we have come to an area called as personalized medicine oncology. That means each tumor is different, each person is different. So you cannot have the same treatment protocol for two different patients, maybe having the same breast cancer, but they will be different biologically. To say that, for example, a breast cancer patient, you can see that they can be different. That means all the 4 breast cancers are different. Like some of them may be HER2 positive, some of them may be HER2 negative, some of them are ER positive. Like that, you have to divide to say that you have to just a diagnosis of breast cancer is not enough for your treatment. You want much more elaborate, approach before you take a decision. So you have to say that the same shot is not going to fit for all the persons. You should have different. And there comes the value of a genomic profiling. To say that there are a lot of mutations happening in every cancer, but some of them are the more important. They are the driving mutations. They are responsible for the disease. So you had to identify the driver mutations. Thereby saying that genomic profiling is done to identify your targets so that you can go for targeted treatments. So that is where we are standing now, to say that yes, we have started from a level where we felt that we need to kill all the cancer cells, to a state where we now have gone into the cell, the molecular biology, into the cytogenetics, into the genomes, and say that yes, we can go inside and then plant things. So the question is very clear. Is cancer curable? The answer is an yes, it's curable. Now you can see, they're all, we all of meet. That means all patients who are not the pediatric groups, we all meet in the first Sunday of February through a program called as Communion every year. This has been happening for the last 12 years now. You can see the pediatric patients. We all meet through a program called as Kalikutam on the 3rd Sunday of April. We missed the last Kalikutam because of the COVID. And you can see how many children are there. You can see them, their parents, and they enjoy. Like we all dance on that day and enjoy that day. To say that, yes, they are back to normal. They are back to life. Not only back to life, they all lead a normal life. The question comes, can they lead a normal life? The answer is very clear. This one person is enough. He's a marathon runner. He's called as Marathon Ashraf. He had an acute myeloid leukemia, whom we treated about 2 years back. And the last February, he ran the marathon of 55 kilometers in Moatupura. I was a witness. So he is perfectly back to normal. I don't think that he needs any introduction for you. Treated about 11 years back to square one, giving you a lot of pictures, a lot of movies through his direction as well as through the acting. I think these are enough for you to say that yes, they lead a normal life. So it's not the question of just cure alone, but they come back to normal, and that's the beauty of oncology. That means you bring them back and they live a normal life. Unlike many diseases, so cancer is not a chronic disease. It's not a chronic disease. The list of curable cancers is on the increase. You can see pediatric cancers, almost 80% of pediatric cancers are curable. Leukemias, high-grade lymphomas, testicular tumors, they all come in the purview of curable. So to say that this is on the increase, and that's not your job. That's not your only job.
treating a patient and curing is not your only job. I'm sure that Dr. Rajagopal will agree with me. You have got to do much more, much more, much more. I show you. One of our patient, she draws beautiful pictures. So you ask her to draw, we have asked her to draw a picture. Immediately she comes back with a picture. But she always brings pictures like this. That is broken leaves, dead leaves, decaying leaves. She says, I cannot draw a flower. I cannot draw a flowering plant. This is called as negative thinking. This is called as negative thinking. Why this happens? We leave them lonely. We leave them lonely. Students, they are not able to go to school. They are not able to go for a work. Nobody visits them, and they are socially isolated. This should never happen for any cancer patient. You should be able to take them like this. Without identifying as to who is the patient and who is not the patient, you should be able to take them on a stride. They should get a feeling that for each and everything, you are with them. That is something has to be created. That is again the job of a oncologist. Whichever branch it is, oncologist. That is to be done. And question automatically comes, what am I going to get back by spending so much time for them? The answer is very simple. You get children like this who are like your own children. You get a lot of brothers and sisters to be with you. And even if your mother is no more with you, you get mothers who love you and whom you can love also. That is what we get back. That's the beauty of not only oncology, but every field of medicine. I think that is what we enjoy, and I do enjoy as an oncologist. Thank you. I think thank you for your patient hearing. But one thing very clear in this meeting, you have to be very clear. And the first slide I'll like to put across will be this. You should change the concept about malignancy. That stigma has to go. Cancer is not to be shown with this picture. Cancer has to be shown in a something different picture. I think that picture should be like this. And that should be your picture when you are facing a patient with cancer. Thank you. Thank you for your patient hearing. And I think any questions I will take up in the end. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. That was really informative for us and was a new knowledge. Now on to Dr. Rajagopalan, sir. Rajagopal sir, you're like one of the iconic leaders in palliative care. Sir, almost about 1/3 of our population is in poverty, and also there are increasing number of cancer cases. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും മാർജിനലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയാണ്. അവർക്ക് പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ക്യാൻസർ കേസസും കാണുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. സാറിന് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പോൾ മീനാക്ഷി, താങ്ക് യു. മീനാക്ഷി, ഈ ഓഡിയൻസ് മലയാളം അറിഞ്ഞിടാത്തവരുണ്ടോ? അവിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പോഴും? അവി പോയെന്ന് നോക്കട്ടെ. Anybody who doesn't speak Malayalam, please send a chat message or raise a hand. ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Hello, sir. Hi. Sir, our audience is viewing the session simultaneously YouTube live, so we can have some non-Malayalis also. Okay, good. I will speak in English. Thank you. Thank you for that input. So, Meenakshi, thank you for that introduction. Dr. Gangadharan, always such a privilege to listen to you. Dr. Arun, my respects to you too. I fear I have not had the pleasure of knowing Dr. Maya. I am glad AMSA is giving me that opportunity. So, 10 minutes have been given to me. Let me start with a story. A woman, 42 years, came with her 16-year-old daughter. She had advanced cancer of the cervix. She was in severe pain. She had bleeding. In an effort to find out which was the most pressing issue to address, I said, what is it that's bothering you most? I said, this was in a major tertiary hospital and she had gone through lots and lots of cancer treatment. Then I asked,
What is it that bothers you most? She broke down and cried. When somebody cries, friend, what would you do? That is a situation where you have to spend an extra minute. Don't say don't cry. Don't say this is a hospital kind of thing. That's a situation where you just resort to being silent and wait. They always pick up after a few moments. They apologize. But when she could stop sobbing, she said, "My daughter has not eaten since yesterday." She had been with her pain and bleeding. She was being shunted between departments at this stage, you see, going back to oncology, back to radiation oncology, back to gynecology, and so on. I saw her, the prescriptions she carried. She had been to 4 different doctors in town also because nobody else wanted her. Multivitamin mineral preparations. And Ayurvedic preparation, which I'm not quite sure was a legal thing for modern medicine people to do, by different doctors in different hospitals. A free radical scavenger, my good God. 4 medicines, none of them actually helping them. One possibly helping the pain, that's an NSAID, which was possibly worsening the bleeding, which was contraindicated at that point of time. And she was buying these things. I'm addressing you because as soon as you qualify, the representative of the industry are going to come to you, offering you these miracle drugs and attractive curvaceous bottles with all the multivitamins and things. Just remember, your pen and your prescription has the power to deprive children of their next meal. They think these are for the disease and they beg and borrow and buy them. And families actually go hungry. This is not an exaggeration. 82% of the patients that we see are poor by the time we see them. Many of them have been poor already, but most have been impoverished. We'll come to that. It's in this context that I'm going to talk to you. Can you enable screen sharing, baby? Very good. Thank you. There is a beautiful poem by Terry Kettering, which goes something like this. There is an elephant in the room. I'm sorry, I shared the wrong screen, perhaps. There is an elephant in the room. It's large and squatting, so it's hard to get around it. Yet we squeeze by. How are you? And I'm fine. And 1,000 other forms of trivial chatter. This room I am talking about is the healthcare room of today. We have wonderful doctors, wonderful hospitals. People come from sub-Saharan Africa and Gulf countries, and sometimes from the Western countries also to get treated here. But let us see what this elephant is made of. That woman that I talked about had all sorts of treatment, but did not get treatment for pain and other symptoms. You have a new curriculum start from 2019. You are learning pain management, end of life care, attitude, ethics, and communication, all new. Who is going to teach you? It will take a generation before this permeates into medical education. Currently, out of the something like 520 medical colleges in the country, only about 25 to 30 of them have any meaningful palliative care. A challenge. So, very important that we get to talk about this. The patient's suffering is in all these domains. The woman had pain and bleeding. She was in
great anxiety. She had this small hut to live in. And she was thinking, when I die, what will my 16-year-old daughter do? None of my relatives want me now because we are always trying to borrow money. How will she live? The social impact. Being deserted by the extended family in this case, not enough to live on, the poverty, and the spiritual agony. What kind of person am I? My husband has deserted me. Nobody wants me. God has deserted me. What's the meaning of my life? I wish I were dead. And then she doesn't want to die because there's nobody for the daughter. Is it your job? The doctor's job? The medical students have to learn about all this? When my time comes, one of you could be my treating doctor. And I hope you will remember, just as Dr. Gangadharan does to every one of his patients, you will not see me as a case of squamous cell carcinoma. I'm not a case, I'm a human being. I have my emotions, I have my relationships, I have my pain and suffering. Please remember that the duty of care of a doctor, as defined by Indian Council of Medical Research, is something that the Medical Council should have done. They didn't. UK has a law defining duty of care. Here we have this ICMR document. It says the duty of care of the healthcare provider is to mitigate suffering. It is to cure sometimes, relieve often, and to comfort always. And the ICMR adds, there exists no exception to this rule. There is no situation where you do not have a duty to identify my suffering in any of these elements and to try to mitigate it. So that elephant I'm still talking about that is squeezing us in our healthcare room. Meaningful pain relief reaches less than 4% of the needy in India. It is abysmally bad compared to even other developing countries. In uh, in Uganda, Sri Lanka, these are conditions. These are countries where the situation is better. Uh, 10 million Indians are estimated to be in serious health-related suffering at any point of time. 1 crore. Second element of that elephant in the healthcare room is the unfortunate end-of-life care. We treated her pain, but in her last few days, we did not have the opportunity. The medical system, which would not treat her pain and bleeding, still found it necessary to put her in an ICU and to give her aggressive life support measures, prolonging the dying process. That's not your duty. Duty of care is not to prolong the dying process and try to keep the heart beating as long as possible. Certainly, try to prolong life. We have a duty, so long as it is life in the larger sense of the term, not prolonging death. Dr. Sankha Mitra, a friend of mine, and an oncologist, British oncologist of Bengali origin, says, in India, the poor die in misery and neglect. The middle class die in misery of ignorance. The rich die in misery on ventilators. No one gets a pain-free and dignified death. I am not only talking about dying, I am talking about living. But till my last breath has happened, I'm still living. That period of time also is important. And dear doctors to be, you have a duty to fill life into those days, not stretch out my dying process and make my life a living death in the last few weeks or months. And thirdly and finally, see the extent of poverty that we are causing. You and I came into medicine with all these ideals, hopes of relieving suffering.
And we are part of a system. This article published in British Medical Journal in 2018 shows us that as of 2015, 5.5 crores of Indians, 5.5 crores of Indians are pushed below poverty line by catastrophic health expenditure. Is that what we learn medicine for? To be part of a system like that? Maybe again, remember, when you order an MRI scan, maybe it is life-saving. Certainly it has to be done when necessary. Or even when you write that needless multivitamin mineral, please think of this man and the 55 million Indians like that. So the elephant is composed of our failure to relieve pain and suffering, our inappropriate end-of-life care, and the catastrophic health expenditure. That's a feature today. That's a growing number. By the way, this is not global. Globally, catastrophic health expenditure is growing, but India and Bangladesh are among the worst 12 countries by World Bank data. We are doing better than most of the world in destroying people. I know this is only one side. The other side is very true. 25 years back, maybe I heard from people like Dr. Gangadharan that only 1/3 of all cancers were curable. Today, 2/3 are curable if detected early and if the right treatment is available. Certainly, there are many, many, many positives, but the negatives cannot be forgotten. I will not go to the WHO definition. Palliative care is treatment of serious health-related suffering. And dear doctors to be, this is not only for a few specialists or generalists with a few weeks of training like me to do. The World Health Assembly in 2014 asked all member countries to integrate palliative care into all healthcare. Into your practice. And how do you do that? Every clinician has to include palliative approach. What Dr. Gangadharan said, what he practices, seeing people as whole human beings, seeing that they are not only made of cancer, they also have emotions and so relationship issues and questions of meaning of life. Palliative care specialty may still be there for some problems, but palliative care, treatment of serious health-related suffering is something to be done by each one of us. Friends, ladies and gentlemen, we have to get rid of that elephant in the healthcare room. Even if you have to break open a door or two, this injustice to human beings cannot be continued. I have given my email ID there. I hope some of you will write to me. There are online courses which will teach you the basics of palliative care, which will teach you how to integrate palliative care into routine practice, whether be in a government hospital or a corporate hospital or in your consultation room. Thank you again for giving me the opportunity. I shall look forward to the interaction at the end. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. That was a wonderful presentation. Now, Dr. Arun, sir, I would like to ask you about the psychological as well as the mental aspects. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് തനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, അതേപോലെ തന്നെ ആ പേഷ്യൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? Thank you, Meenakshi, for giving me this great opportunity to share the screen with some of the greatest stalwarts in the field of palliative care and cancer care. Actually, I was one of the persons who was extremely overjoyed when the new curriculum in MBBS training was announced, because it gave a great opportunity to talk about and probably inform the young medical students about at least a few books which I had read much later in life, but I thought that it would be of extremely use if a medical graduate had a chance to read it during the initial formative years of training. That would have molded their attitude, that would have molded their behavior towards patients very much. And one of those books which we have been suggesting, which I have suggested to students in my college, made them read also, was On Death and Dying by
Elizabeth Kubler-Ross, a book which Rajagopal sir always mentions in his discourses with medical students. So that book, it contains certain details regarding an evaluation which is done by famous psychologist Elizabeth Kubler-Ross about the state of mind through which the people who are diagnosed with a terminal illness are going through. So cancer, it was supposed to be a terminal illness till some time back. Still, there is a stigma regarding that diagnosis. I shall come to those aspects later. There are 5 stages through which the state of mind of a person who has been diagnosed with a terminal illness goes through. The first phase is a phase of denial. Especially, I have seen this reaction in my own father who was diagnosed with carcinoma gastroesophageal junction and passed away around 7 months after the diagnosis. So he was a teetotaler, absolutely not indulgent in any kind of substance abuse, leading a very disciplined and healthy lifestyle, didn't used to eat much, used to exercise, was very socially connected. But when this diagnosis was made for the first time, there was this attitude of denial. Why me? Why am I getting this illness? My friend who is a total smoker for the last 30 years is free without any kind of cancer, an iota of cancer. Why it is happening to me? A sense of disbelief. After when the illness progresses to the next phase, you go through the phase of anger. Once the reality sinks in, the harsh reality sinks in, you become angry towards your own fate, maybe to the God Almighty if you are a believer in God. That anger outburst becomes projected towards the caretakers, whoever they are, the close relatives, the doctor who is treating, the medical students who come to attend. Why it has happened to me? And some anger outbursts and explosive reactions are very much possible at that stage. Then we go to the third stage, the stage of bargaining. Every person in that stage wants to bargain for a few more years of productive life. Will I be alive till the day my daughter can be married off? Can I see the birth of my grandchild? Can I live for a few more years so that I can enjoy the beauty of the life which I have been enjoying to date? Such kind of bargainings. Bargaining can happen with God during the hours of prayer. It can happen with the treating physician and even with people who come to visit. So when we take rounds during that time, the bargaining questions are directed at the professor. Then the same question is directed at the assistant professor, then towards the postgraduate, and then towards the house surgeon. Maybe whoever gives a pacifying answer is considered or regarded as a great person by the patient at that point of time. But after some time, you understand that the illness is here to stay. It may take your life even. Then you sink into a state in which you get disconnected from the world. You walk through a very dark tunnel without any idea of a ray of hope anywhere. You sink into a stage of depression. It is during the stage of depression that many people with cancer have taken their lives. They have committed suicides. And even family suicides have been reported when the head of the family has been diagnosed with cancer. And finally, the fifth stage, the stage of acceptance, in which the person recognizes the reality of the illness he has got and takes a pledge or a commitment to lead the rest of his life in the best way possible without getting affected and without getting his near and dear ones affected by his illness. So these are the 5 stages which have been described by Elizabeth Kubler-Ross. So let me narrate a small story of a 10th standard student who was diagnosed with acute leukemia a few years back. He had come to Trivandrum from a village in the suburbs for treatment. His parents were into agricultural activities. He was their only son. He was in the hospital for a few weeks for the preliminary investigations. Then he was supposed to stay outside and take the chemotherapy. And I saw him for the first time after he had attempted suicide by jumping from top of the lodge in which he was staying. He did not, fortunately, sustain severe injuries except for some mild bruises. He was brought to the surgery casualty, and once he was stabilized, he was referred to psychiatry for an evaluation. And he was continuously crying in front of me. And I asked him, this is a curable cancer.
you can be completely healthy in life. Then why did you attempt such an act? And he was telling me, sir, my parents are suffering because of me. They are into agricultural activities. They have been doing such activities, selling those vegetables and crops in the market and generating the resources for a living. But due to my illness, they have to wind up all such activities. They have come to Trivandrum. They are staying here along with me. They are going through a lot of financial misery. And I want to relieve them from their misery. That was the words which were uttered by that 15-year-old boy, a 10th standard student. So his academics also had suffered a lot in the past few weeks because of the diagnosis, because of the associated emotions and the time spent for the treatment. So it was one of the cases, lots of cases like that come to me, one of the cases in which I felt really disturbed on listening to his thought process. He was not worried about his illness. He was not worried whether he is going to die because of his illness. His only concern was that his parents are suffering because of his illness. And he didn't want them to suffer like that. He wanted to relieve them from their misery because probably he thought that he may die at the end of the treatment and it is going to be hopeless proposition. So we had a difficult time, but of course, when we look back, an extremely fruitful time interacting with that young boy, discussing about the medical aspects of cancer. He was an extremely inquisitive person who was asking me about the prognosis and the 5-year survival rate. He had Googled and identified things like that. And in fact, I had to call up some of my oncologist friends to give him authentic data about his illness as well. But anyway, he completed the course of chemotherapy. He could not write the 10th standard exam at that time. So in an age where 98% of students pass 10th standard examination without a problem, he was one of the people who had to appear for the examination later once again. But of course, after the period of the chemo was over, since the person was extremely depressed, we had to put him on an antidepressant also concurrently along with that. But the emotional support which we gave him, it also helped a certain extent to cope with the miseries and troubles associated with that illness. To cut a long story short, now that boy is a medical student. He joined for MBBS last year in one of the medical colleges in Kerala. I'm afraid of naming him as well as naming the college because I understand that the world still is not mature enough. Maybe it has matured enough to accept a person who is a survivor of cancer. But of course, I am petrified and afraid that the world is not mature enough to accept a survivor of depression. Because along with the treatment of cancer, he also took the treatment for depression, completely cured, medicine stopped, and now he's doing well. Probably these are the human beings we look forward to in future. The kind of contributions which probably he is going to make in future. And I have got one of my students who is now a house surgeon in Trivandrum Medical College. Again, I am not naming her. She's a person who suffered from ovarian teratoma at a very young age, was operated, survived, and attempted medical entrance 3 times just to get into medicine, to become a person who treats cancer, to be of use. So I have made her speak to my medical students, first year medical students last year as part of the ACTCOM program, which Rajgopal sir was speaking. So the kind of positivity she radiated at the end of that session made me think that next year when MBBS students come, probably if we get a chance for a one-to-one session, if the COVID dies down before that, I would have to give her a full 2-hour session to describe her life experience and to interact with the students regarding how a person with cancer gets out of it, the stigma associated with it, and so many other issues. Of course, people suffering from cancer suffer from depression also to a large extent. So how to identify whether a cancer patient or a survivor has got depression? We have got 9 clear-cut symptoms by which we can identify depression in a cancer patient. Of course, continuous sadness right from morning till evening is the first one. Reduced interest in attending to previously pleasurable activities is the second one.
Brooding self-pity and pessimism is the third one. The person will be remaining immersed in thought for a long period of time. He will be wailing and lamenting about his state of affairs, his plight of life. And also it will be negativistic. And this negativism or pessimism is the most vital factor which impairs adherence to treatment. So a person who has developed depression following cancer feels that the treatment is useless. It is going to have devastating consequences. So our very important job is to instill optimism and positivity, the fighting spirit in that person, so that he adheres to treatment till the last minute. He fights to the last minute possible, so that he can survive, recover from that. The next one is a social withdrawal, because our part of the country, we have got visitors who visit people who are diagnosed with severe illnesses, of course, cancer also. So they ask weird questions to the person who is suffering from cancer. I have seen that when my father suffered from cancer, relatives, friends, neighbors visiting and asking him, what is the reason why he got cancer? So I thought it was the most idiotic question you can ask to a person who has been diagnosed with such an illness. And I saw the way in which my dad was struggling to answer those questions. And finally, I had to intervene and show the door to a couple of people very politely and talk to them that this is not the way of asking things to a person who has been diagnosed. So maybe this kind of shows of compassion, sympathy, or things like that, or some questions, concerning questions, which may not be a pleasant experience from the other side of the table, this will definitely affect the people suffering from cancer, and they want to withdraw away from the society and shrink to their own self. Then we have got the next feature, that is a non-reactive mood, an inability to be cheered up, because the negativity associated with the illness and the thoughts of depression would make the person unable to enjoy anything at all. For an elderly person with cancer, if he's not showing any kind of mood or reactivity, even after seeing his grandchild playing, then almost it's a telltale sign that he's depressed. And the fourth one is a fearful or tearful facial expression. So fear of death, fear of the consequences of the illness, pain associated with treatment, or at least stories about the intolerable pain, all those things may be troubling him. Sometimes very strong people may not express that fear in the face, but their eyes may well up with tears once in a while. Reduced speed of thoughts and reduced speed of actions, the psychomotor retardation, is another important feature. Of course, depressive cognitions like a feeling of hopelessness, helplessness, and inappropriate guilt, and even worthlessness may follow. And finally, the ninth symptom would be death wishes and suicidal ideas. So if a person has got 5 out of these 9 symptoms over a period of 2 weeks, we can almost make sure that the person is suffering from depression. So it's the job of the treating team to make this person positive. If the person has slipped into a state of clinical depression or major depression warranting the pharmacological assistance for depression, that should be provided. The environment around him should be very positive, right from the primary caretakers to the clinician who is responsible for treating him, to the staff in the hospital. Everyone has this responsibility of instilling hope, because as doctors, the most important job which we are supposed to do is to sell hope to the patient, but make sure that it is not an unrealistic hope. And every medical student who is watching this, I request you to see the English movie Shawshank Redemption. I'm sure many of you might have seen it already. It has nothing to do with cancer, but it has something to do with hope. How to be hopeful till the last moment in life, because still we have got a chance. Even if it is the most deadly cancer at the most advanced stage, still being hopeful helps. It improves your immunity, because there is a branch of medicine called psychoneuroimmunology. Your state of mind, if it is strengthened, it will positively influence the neurotransmitters of your brain, which in turn has a positive impact on your immunity. You will tolerate the chemotherapeutic agents better.
you'll fight better for a survivor, and you will come out as a very successful survivor of the cancer. So let's all on this day pledge that we would support anyone with cancer known to us in the most positive way possible to ensure that they lead a very productive life even after the survival from cancer. So once again, sincere gratitudes for giving me this great opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. That was really informative. Dr. Maya, ma'am. Ma'am, what I would like to ask you is that, ma'am, ഒരു ദിവസം തന്നെ 100 കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ what should be the approach of a medical students pass out ആയിട്ട് വന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനോട് പെരുമാറേണ്ടത്? അതുകൂടാതെ മാമിന്റെ സ്റ്റോറിയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും. Okay, thank you, AMSA Meenakshi, for giving me this opportunity to be with these great personalities, Rajagopal sir, Gangadharan sir, Arvind sir, to share my experience as a cancer patient and as a cancer survivor. So, looking back to 5 years, that is on December 2014, I was diagnosed as having carcinoma ovary. Okay. So the routine, that is that time in our department, we usually go for a tea break at 11 a.m. the morning. So for 1 month, I had loss of appetite and also a loss of weight. But since I was taking exercise to reduce my weight, so that was not so obvious. So I just informed this to my father, who is an oncologist. So he consulted Dr. Rajan sir. So he was in radio diagnosis department. So sir asked me to take one CT scan. Okay. So by the time he gave me so many dates for taking the CT scan, and somehow I escaped all the dates because of the tight schedule in my department. But still, one day I decided to go for CT. And finally went to take CT. Then all my colleagues, in my department, they tease me, why, madam, why are you going for this CT? You are absolutely normal, just a loss of weight and loss of appetite. And one more complaint I got, that is gastritis, mild gastritis, and also pain on my right hypochondria. So this is all my complaints that I got. And finally, when I went there and I took the CT, and after the CT, all the doctors and the nurses, they're in a different mood. They're not talking to me anything. And one junior doctor, she asked me whether I took CA-125. I know that CA-125 is a tumor marker, but I don't know. My head is all full of smoke-like feeling. And finally, my husband was there, and I asked my husband to go with him, to come with me to take this blood for CA-125. And finally, we went back home. But that time itself, I don't know what my diagnosis was. So one doctor, then junior doctor, asked me to take the ultrasound abdomen. Okay. So I don't know why why I'm taking this ultrasound abdomen. So Rajendran sir, now our principal, that is now our principal in Government Medical College, Calicut, he was there, and he took my ultrasound, especially in the right hypochondria area. So one PG was standing there, and I asked him, why you are taking my ultrasound? He said, I'm having any meds in my liver. Then he told, yeah, one meds is there, madam. Then I don't know that situation, how I faced that situation that time. Then I went straight to my home, and my second child, he was in 7th standard. I was crying, really, I'm crying. I know I'm got cancer. What will I do? My husband don't know how to face that situation. Finally, I called my father, my sister, and my brother. They're all in the medical profession, and they all came back to my home at night, and we consulted Dr. Vijay Kumar sir. He's in Amrita Hospital, and he advised me to go to Amrita Hospital. And the next day itself, we went there, and they done all the investigation. And I met Dr. Anupama there in the Amrita Hospital. Then she told me that you're having CA ovary 3C. That is the level, the stage is 3C. And with multiple meds are there, para-aortic node, subdiaphragmatic node, then subcapsular meds is there. So you have to be power, okay, Maya, face all the situation. You can come over.
okay, madam, no problem. I will look into that matter. Doesn't matter. Okay. Then I came back, and that is on Tuesday. We went to Amrita Hospital, and they decided to do the surgery on Saturday. And the Saturday itself, on Friday itself, we went to Amrita Hospital, admit there. So my routine was that early morning, 4 o'clock, I'll get up. Then after my work in the kitchen, I'll go for a morning walk, then meditation. Now, this is my routine work. Okay. So for the first all this, because the situation that I'm facing that time. Then after reaching the Amrita Hospital, that's on Friday, I did all these things except the morning walk. Then I was a hardcore fan of Mohammed Rafi and this thing, Kishore Kumar. And we have got a WhatsApp group in our college, medical college. So that day also, I sent so many songs in the morning, and everyone was wondering, why, Maya, you are going for surgery and you're still doing all this? No, ma'am, I'm getting power energy for that before going for the surgery. So, okay, surgery was fixed on Saturday, and the Saturday morning, I went to the theater. Then after that, I came back. I think I got on semi-conscious level at in the evening, 3:30 p.m. Then on the next day, on the Sunday itself, they shifted me to the room, in my room there. Then after 2 weeks in Ernakulam, that is in Ernakulam, in my brother's home, I came back to Calicut, that is my hometown, because it is a daycare chemo, and I prefer doing this from my hometown. Then I came back to my home, and we consulted Dr. Gangadharan sir from BB Memorial Hospital, and I underwent my chemotherapy there. So my father, he requested me to appoint a new worker in my home to do my duty, my everyday work there. So I asked him, no, father, I don't want any workers. I'll do my duty myself. And every morning I'll get up 4 o'clock, I'll go for a walk, and my neighbors and all, they're wondering why this doctor is taking chemotherapy and she's walking early morning and all. Then I say, this is my power, this is my positive energy that I'm getting while I'm doing all this meditation, walking and everything. Then my routine that starts at 4 o'clock in the morning, then meditation. Then I'll do my work, that is preparing my food myself. That is, I start with morning 2 egg white, then some dry fruits, then lots of fruits and water. Then in between that, I'll go for meditation. Like that, I completed 6 courses of chemotherapy. So in between this, on the 3rd chemotherapy, doctors, Gangadharan sir told me that you should then go for a wig, Maya, because you will lose your hair after the 3rd chemotherapy. Then I said, no, sir, I don't want, because I'm fine with this. I don't want any wig for that. But during that time, my house forming was there. So my husband told me that all his relatives, they will be coming from Thrissur and all. So you want a wig, Maya, you don't have to be in front of them like this. So I decided to buy a wig just for a 1 day. Okay. So every time I go to chemotherapy, I go by driving. Then, so everyone there is so happy to see me in this stage, because everyone coming there, wearing wig and in a very pathetic situation. But for me, all this, I don't know how I went through all this. But for me, winning is getting up early morning and feeling blessed for all that I have. That is my that is positive power that I'm getting. Then also I come across 3 mantras that during that time, that is to be getting a physical strength, then to get then emotional strength and spiritual strength. So this is what helped me to handle my challenge and to keep on moving, to stay positive in my life. So every time I would think that I am the luckiest person in this world, because every time I see my these children spending their or celebrating their birthday, I feel that I am the luckiest person, because I went through all the stage, 3 stage, 3rd stage, 3. That was my stage of carcinoma. And after all this, I am into a very happy situation, very, very positive situation. As we told beginning, about my students.
I am so happy, Meenakshi. Now I am in a very, I feel I am not getting enough words for that because I am thinking of my past when I go through this and when I saying something, you know. So this was my story as a cancer patient. Now I'm feeling with so many students in my college. I'm happy with them. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your story. Now we'll get on with the interactive session. Dr. Rajagopalan sir, sir, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസന്റേഷനിൽ ഒരു പോയിന്റ്, അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാറുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് അൺചെക്ഡ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആർ മോർ ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. അപ്പോൾ ഒരു മാർജിനലൈസ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. സർ, കെൻ യു ടെൽ മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? How the future doctors should stay away from such industries? Look, let us also totally accept that there is a positive side to the industry. They are doing all the research. We need those medicines. We need all that. And I am not saying that the whole industry is bad, but much of it is totally profit making. And the problem in our country is that at least 65, maybe more, % of all healthcare is on the private side. Out-of-pocket expenditure. It has to come out of the family's pocket. And that's causing the destruction. But specifically, Meenakshi, in answer to your question, you are going to face this. When you qualify, you need a job. You will get two kinds of jobs. One, where you will be forced to write order at least 5 MRI scans every week. Or another, a little less paid job, where you will be able to practice ethical medicine. Now, you have a choice. You have a choice. Will you be happy driving a Maruti, or are you focusing on that Mercedes? The most important thing, Meenakshi, and all your friends, is that someday, when you look at the mirror to put on your bindi or to trim your beard, you should be able to look at that image with some respect. It's easy to say, well, everybody is doing that. The whole society is correct. You shouldn't have to make excuses to yourself. You should be able to face that image. Meenakshi, if the answer is not complete, I apologize. I'm not saying that certainly you can avoid all unnecessary medicines. Just because everybody prescribes multivitamins and minerals to everybody, you don't have to. Ask yourself, is this really necessary? It is not a crime to write only one medicine in the prescription. That's perfectly okay. Never prescribe unnecessary things. Have an eye on your Mims or Sims or whatever that is. The same brand, you will see in a range of 300% cost difference. Ask for generic medicines wherever possible. And maybe if you are a successful practitioner, maybe the medical pharmacy next door will be happy to bring in the lowest cost medicine and stock it. Thank you. I've taken a lot of time. ഗംഗാധരൻ സർ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ. സാറിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ ഞാൻ കേട്ടതാണ്, ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റോ ഏതൊരു രോഗിയും രോഗത്തിൽ നിന്ന് രോഗവിമുക്തിയിലേക്ക് ഒരു നൂൽപാലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് തോളിലേറ്റിയിട്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഫേവർ ചെയ്ത് നിന്നാൽ ആ നൂൽപാലത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ എന്ന പേഷ്യന്റിനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് തള്ളിയിടുന്ന പോലെ ആവത്തില്ലേ? Hello, sir. Am I audible? Dr. Gangadharan, I think you are muted. Sir, you are muted. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം അല്ലേ? Welcome, sir. I think I was happy that Dr. Rajagopalan and Dr. Arun was here, and of course sharing a
I'll always put that it's not a cancer survivor, it's a cancer winner. They're all cancer winners, not cancer survivors. Sir, your video is off. Kekamo, can you hear me? The video കാണാൻ വയ്യ. Video കാണാൻ വയ്യ. Yes, sir. Yes, sir. I will be happy that I shared the platform with Dr. Ajay sir, Dr. Arun, and of course, I could hear that from the. ഞാൻ വേറെ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമുക്ക് ആരാവണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ യു ഓൾറെഡി ടേക്കൺ. യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ, യു ഓൾറെഡി ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ. പക്ഷെ എങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഈസ് ടേക്ക്, ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി. ആ ഡിസിഷനിലാണ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. ഡ്രൈവർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഡിസിഷനാണ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റിവിറ്റി. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, ഐ തിങ്ക് ആസ് യു ഗോ അപ്പ് ഇൻ യുവർ ഹൈറാർക്കി, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ആ സഹായിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടി കൂടി വരും. പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റാണ്. പേഷ്യൻ്റ്. എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ആ പാലത്തിൽ കൂടെ കടക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മറ്റേ തോട്ട് പ്രോസസ് ഇല്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി തോട്ട് പ്രോസസ് ടു സപ്പോർട്ട് എനി ഇൻഡസ്ട്രി, എനി കമ്പനി. അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ബഡിങ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം. എവറി ഫാർമ കമ്പനി ഗേജസ് യു. നിങ്ങൾ അളക്കും. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളെ പാലം തെറ്റിച്ചാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്താണ് അത് തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും a whole industry will know that you are like that. തിരിച്ചും അതുപോലെയാണ്. If you think that if you react in the proper way, they will also appreciate you. They also gauge you. രാജമാസാ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ധാരാളം നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് whom you can tap for getting the treatment. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു 1 lakh rupees മരുന്ന് നാളെ വേണമെങ്കിൽ I can get it free. അതേപോലെയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ. എങ്ങനെ അറിയാം? പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ I had never bargained for my salary at any point of time. I would have bargained for the salary of my colleagues, but not for my salary. അതേപോലെ തന്നെ I will put my foot down. And probably because I am senior now. That's സംശയമൊന്നുമില്ല. I put my foot down and try to dictate terms with the hospital authorities to help patients. Whichever way. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ഡ്രഗ് MRPക്ക് കൊടുക്കാനാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും ശ്രദ്ധിക്കുക. But we have strongly put a note to say that none of the anti-cancer drugs could be sold on MRP. പക്ഷെ ആ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ the hospital authorities should know that you are not accepting any commission. that is your power. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഡോക്ടറുടെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, വെരി ക്ലിയർ. ഐ വാണ്ട് യു ഓൾ ടു ബി ക്ലിയർ ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ടു സേ ദാറ്റ് ഞാനൊരു മരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആ മരുന്ന് ഒരു കമ്പനിക്കാരനും എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാതിരിക്കരുത്. ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. I go for a lot of meetings where they will be accompanying me, many of the companies. But I see that when I get into a coffee shop and take coffee, I pay and they don't pay for me. Because നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will be taken at a level where they know that you can't be bought. നമ്മളെ വിലക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന ഫീലിംഗ് അവർക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും. അത് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദി ഫാർമ കമ്പനി, ഫോർ ഓൾ ദി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുക, അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്. ഡിഗ്നിറ്റി ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us.
ആ ഡിഗ്നിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഫുള്ളി adhering to the medical ethics. അതിനൊരു പ്രയാസമില്ല. നമുക്ക് ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരും, ശരിയാണ്. പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ട്രഷർ ഫോർ യു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവസാനമുള്ള വെപ്പൺ അത് തന്നെയാണ്. വെപ്പൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് they know that you can't be bought. ആ വെപ്പൺ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇരിക്കത്തോളം കാലം I don't think there is any problem in taking any patient on your shoulder and walking through a narrow bridge, because your aim is only one, to take him to the opposite side and give him a good life. സംശയമൊന്നുമില്ല. താങ്ക് യു സർ. ഡോക്ടർ അരുൺ സർ, സാറിനോടുള്ള എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പലതരം ആൾക്കാരുണ്ട്. കേരളം ലിറ്ററസി റേറ്റിന് വളരെ മുന്നോട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ തലകറക്കം, കണ്ണിൽ ഒരു ചെറിയ ചുമപ്പ്, ഇത് വന്നാൽ തനിക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് അതുകൊണ്ട് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പറായ അവയർനെസ് തന്നെ ആവശ്യമില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണോ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന്? Definitely, that's a very relevant question. So we have got two sections of the society. One group which is not at all aware of many of these things. Cancer gets detected much late in them. And the second group, the tech-savvy, city-bred population, who are Google scholars by nature, who Google their own symptoms and find out their own illness and go and demand specific investigations to doctors and make them do investigations. And if they have got an insurance coverage, they go to particular hospitals which are prohibitively expensive and demand investigations. ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേണ്ടത് this awareness about cancer as well as health in general has to start from a very young age itself. It has to be included in the school curriculum, at least from the high school itself. So what is cancer? How does cancer develop? What are the factors under our control by which we can prevent cancer in our body? 100% എല്ലാ ക്യാൻസറുകളും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ക്യാൻസർ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് ശീലിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സ്കൂൾ സിലബസിൽ തന്നെ വരണം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്, ദിസ് ഇസ് ബാഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഗുഡ് ബാഡ് ഡൈക്കോട്ടമി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. But that doesn't work these days, especially among the adolescents. We have to present things as healthy and unhealthy choices in life. When you tell an adolescent that something is bad, smoking cigarettes is bad, we have to impress upon him how it is an unhealthy choice in life, how it's going to hamper his health, his life, and his future. If that is very clearly communicated and put across, you definitely opt for a healthy choice. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ അവയർനെസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ലെക്ചർ മാത്രം പോരാ. ദ കൈൻഡ് ഓഫ് അവയർനെസ് വിച്ച് വി പ്രൊവൈഡ് ഷുഡ് ബി എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി, പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്. ഒരു പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിതമായ പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള അനുഭവാത്മകമായ പരിശീലനമായിരിക്കണം. So one thing which we have done in school for school students is we have devised a life skills education module called Ullasa Paravagal in Malayalam, published by SCRT. Now it has been translated to English. It's under print. NCRT is going to publish it within a couple of months. So one simple exercise which we have given to a 7th standard student in that module is we tell them about the ill effects of smoking. Then we give them an activity to identify a chronic smoker in your neighborhood. Go talk to him, communicate to him the ill effects of smoking and make him withdraw from that habit. That is the homework assignment. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പുകവലി ശീലമൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം തീരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. What we intend is these students would go enthusiastically and find out some uncle and talk to him and communicate and impress him. And that uncle would give a promise that, of course, I'm going to stop it. What would happen the next day? Uncle would be continuing the same. And on seeing the child, would try to hide the cigarette. The third day, what would happen? നേരിട്ട് തന്നെ വലിക്കും അല്ലേ?
എന്നിട്ട് കുട്ടി ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്കിൾ യു പ്രോമിസ് മീ ടു സ്മോക്ക് ദിസ്. നീ ആരാണ്? Who are you to teach me these things? So this experience teaches the child that once you start this habit, it's damn difficult to quit it. That is the message we want the child to get through this. But ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിഫറെന്റ് ട്രെയിനിങ്സിലൂടെ തന്നെ healthy choices in life, and along with that, awareness about the recent advances, which has to be periodically updated. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ definitely that can be a positive impact in the next generation. That's what I think. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Maya ma'am. Maya ma'am. Hello, Maya ma'am. Are you there? Hello, ma'am. Can you on your video and? Meenakshi, yeah, Meenakshi, I can hear. Yeah, so Meenakshi. Ma'am, ipo ഇവര് 3 പേര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾ ഹാബിറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ടൊബാക്കോ യൂസേജ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ. Can you tell more about that, ma'am? Ma'am, ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഡയറ്റ് ആയിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തത് ഡ്യൂറിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പീരിയഡ്? During the treatment period, it's a balanced diet, I can say. That is high protein rich diet along with fruits and vegetables. Ma'am, you are not audible. Hello, Maya ma'am. I can hear. Yes, ma'am. Now we can hear. Yeah, and I told you with plenty of. Ma'am, I think you're having a problem with your connectivity. Yeah, I think so. Yeah, because I am missing in between. Now it's clear. Now it's clear. Ma'am, please. Now you can hear, no? Yes, ma'am. Yeah. So my diet is my diet is a balanced diet. With I told you, it's a high protein diet with plenty of water, then vegetables and fruits. Then the other things that we don't have taste and all that I know. So my aim is to keep pace with the chemotherapy, because since I'm having chemotherapy 6 cycles, so every 3 weeks I have to go for chemotherapy. So my my blood I should not go into a neutral state. So I usually take every diet, Meenakshi. The first 2 days I'll be having glossitis and severe pain in my mouth and all, but somehow I'll manage and I'll take almost all diet. So the thing is that you should not cut short your diet, be positive, take plenty of water. So in between this, I got one this thing chemotherapeutic cystitis, I think so. So that is one sir told me that it's because we're not taking enough water. So I started taking plenty of water, 2 or 3 liters per day. That is my water content. Then everything went well, Meenakshi. So nothing more to say, because our senior professors, Rajagopal sir, Gangadharan sir, and Madhu sir, avarokke nalloru lecture tannittundairunnu. So this is all for my part. Thank you, ma'am. Gangadharan sir, Dr. Gangadharan sir. Sir, am I audible? Hello, sir. I can hear you. Sir, ipo thanne ഏതൊരു കോളേജിലായാലും മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലായാലും സ്കൂൾസിലായാലും there's a large amount of use of alcohol as well as drug abuse. ഇതൊരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ ഒരു കാരണമല്ലേ? So how can we prevent that? Alcohol ഉണ്ട്. Alcohol is there. Alcohol and tobacco, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ alcohol and tobacco is always there. രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ട് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി എനിക്ക് തോന്നാറ് എന്താ വെച്ചാല്, കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം സർ. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം സർ. എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നാറുള്ള ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ്. എന്താ വെച്ചാല് സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളും ഈസ് ബിക്കമിങ് ലെസ് in males and is becoming more in females.
ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ 4 മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലെ സ്റ്റഡിയാണത്. ഐ തിങ്ക് അലാമിങ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി അലാമിങ് എന്നാണ് ചിലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, ഐ തിങ്ക് പ്രോബ്ലി ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ചേഞ്ച് വരും ആസ് ഗോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പം സപ്പോസ് ആസ് എ ഡോക്ടർ ഞാൻ പലർക്കും പക്കാണ്ട് ചിരി വരും. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നോ സ്മോക്കിംഗ്, നോ ആൽക്കഹോൾ. കാര്യം ഇപ്പം സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ സമ്മൺ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്മോക്ക് ഓർ യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ആൽക്കഹോൾ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക്. അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മോനോട് നീ കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്പുറത്ത് കുടിക്കുക, ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോ മീനിങ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണം, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് പലരും കേട്ടാണ്, ക്യാമ്പസിൽ ജീവിക്കണം, ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ ക്യാമ്പസ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളവടിയും പുകവലിയും മാത്രമൊന്നുമല്ല. ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നൗ, ഇതൊക്കെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലൈഫാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ തിങ്ക് ഒരു റിയലി ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ തലകുത്തി നിന്നാലും if you are not going to bring down the incidence of cancer in the country, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിനും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റിയൽ ട്രബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാൻസറും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫുള്ളി അഗ്രീഡ്. എല്ലാ ക്യാൻസറും നമുക്ക് യു കനോട്ട് ഗോ ഫോർ എവരി ഡേ. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ 50% ഓഫ് ദി ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ ഐദർ പ്രിവെന്റബിൾ ഓർ സ്ക്രീനബിൾ. ദെൻ വൈ കോണ്ട് യു ഡു ദാറ്റ്? അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ പാർട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡയറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡയറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ വലിച്ചു വാരി അതൊക്കെ തിന്ന് നമ്മൾ എക്സസൈസും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസും. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. ഞാനൊരു ചെറിയ ഇത് പറയാം, എല്ലാ പേരും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ഞാനിതുപോലെ ഞാൻ കോഫി ഹൗസിൽ പോയി കാപ്പി കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിതുപോലെ ഹരിപ്പാട് പുതിയൊരു കോഫി ഹൗസ് വന്നപ്പോൾ കോഫി ഹൗസിൽ പോയി കാപ്പി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാവിലത്തെ സീനാണ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു പാർട്ടി മേശപ്പുറത്ത് ഒരു 5-6 ഡിഷുകളുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോരോ കവറായിട്ട് എടുത്ത് ഗുളികകൾ കഴിക്കുകയാണ്. ആ ഗുളികകൾ തീർച്ചയായും ഒരെണ്ണം ഡയബറ്റീസിനുള്ളതായിരിക്കും, ഒരെണ്ണം പ്രഷറിൻ്റെ ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം ഇതിനൊക്കെ ഡബിൾ സാധനമാണ് അപ്പുറത്ത് നിരത്തി. അപ്പം ഞാനൊരു മിനിറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ആ ഗുളികയും കൂടെ ഒന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന സമയം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ലാഭിക്കാം. മലയാളിയുടെ പ്രശ്നം അതാണ്. മലയാളി ഉണ്ടല്ലോ, മലയാളി രാജവസാനം പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് സമയം വരെ വേണമെങ്കിലും എത്ര മരുന്നും വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ജീവിതശൈലി മാറ്റാനോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാനോ ഒന്നും മലയാളി തയ്യാറല്ല. മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ദേ ആർ റെഡി ടു കം ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ബട്ട് നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ, നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് എയർ ഡിറ്റക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സർ. സർ, നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ പലരുടെയും ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ട പണ്ടത്തെ പോലത്തെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്. പണ്ടത്തുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും കൂടെ എംപതി, സിമ്പതി എന്ന കുറെ പേഷ്യൻസിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എംപതി എന്ന കാര്യം ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നു എന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സർ? എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എംപതി കുറവാണെന്നൊന്നും. ഇനി അങ്ങനെ കുറവാണെങ്കിൽ ആരുടെ കുറ്റമാണ്? ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ്റെ കുറ്റം. ഞങ്ങൾ കാണിച്ച റോൾ മോഡലിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ കാണുന്നത്. ദർ ഇസ് എ മേജർ എലമെന്റ് ഇൻ വാട്ട് യു ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എംപതി, മീനാക്ഷി. I remember in my medical student days, nobody taught us about walking away, but by role modeling, we were given the message that if somebody is rolling in pain, if somebody is starving, just walk away. If we don't do anything about it, if we do not engage the community or do something to solve those issues that go with medical issues, the next generation is not even being given permission to be compassionate. Now, actually, I think there's a lot of good in human beings, anywhere, any generation. There are people, a good number of people will have compassion inside. And generally, we are often forced into a situation where you do not have a choice. You have to close your eyes and walk away. I think once you, with this initiative,
You are showing the way. And I'm only saying, don't let that candle uh, go uh, go out. Do keep lighting it, and the message will be copied by others. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അരുൺ സർ, സാറിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, അതായിരിക്കും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, Yes. ഇപ്പോ ഗംഗാധരൻ സാർ കാണുന്ന പോലെ സാർ ഒരിക്കലും സാറിന്റെ പേഷ്യൻസിനെ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഹി സീസ് ദം ആസ് ഹിസ് ഓൺ റിലേറ്റീവ്. സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയെ പോലെയോ അല്ലോ മകനെയോ മകളെയോ പോലെയോ കാണുന്നത്. അപ്പോ ആസ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ മെഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവരുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിനെ മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അവരുടെ I always tell the statement to my students, always imagine yourself from the other side of the table. There's not much difference between a doctor and a patient. A doctor can become a patient at any point of time. So I have personally gone through such experiences where I was on the other side of the table as a bystander of a person with cancer. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, when we are in control of the situation, when we are treating doctors, നമ്മൾ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, നമ്മുടെ സൗണ്ടിന്റെ ചില മോഡുലേഷൻസ്, നമുക്ക് തിരക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് when you are under pressure, the way in which we behave, when you are under pressure, you behave in an unacceptable way, which is unacceptable to others. That happens. Everywhere it happens. But what is the impact it creates in the mind of the person on the other side of the table? I had enough and more of such experiences. Try to imagine yourself from the other side of the table. ADCOM has given us a lot of opportunities to explore certain things, to develop empathy and all. രാജഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള അധ്യാപകരാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് രാജഗോപാൽ സാറിന്റെ ജനറേഷന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഫീൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അധ്യാപകരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തകരാറാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എമ്പതി ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് എങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം we have been very lousy or poor role models. ഒരു ആത്മവിമർശനമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ഇപ്പൊ ആഡ്കോമിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൈവന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, we had planned lot of such things, but unfortunately കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിലായി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലും നടന്നു കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. So we were planning certain activities by which these medical students get a chance to visit certain institutions, and Regional Cancer Center was one of those institutions we had in our mind. Especially for the pediatric oncology section where I have some friends. So ഒരുപക്ഷെ ലൈഫിന്റെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡൊമെയിൻസ് കാണാനുള്ള അവസരമാണ്. So why not a medical student is given the opportunity to volunteer as a bystander or a caretaker for such a person in distress and go through the life of a caretaker. A caretaker of a person with cancer, terminal cancer, what I feel, not the curable cancers. Terminal cancer മാത്രമല്ല, dementia, Alzheimer's, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് where caretakers are experiencing a lot of stress and distress. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, as doctors when we start practicing or as medical students even, നമ്മൾ അവരുടെ ഉള്ള ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറേയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടാവുന്നതാണ്. Because we have seen situations in which people with terminal illness are admitted and the children from abroad, they come in flight, and fortunately or unfortunately, depends upon the perspective of the person evaluating the situation, the lifespan of the person who is suffering from that illness is getting prolonged, and the relative becomes anxious regarding his return. പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡോക്ടറെ എത്ര ദിവസം കാണും, എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകും, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരുമാനിക്കണം, ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ. The realities of life, മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് വാചകം അടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അവര് മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റെല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. But the reality of his life probably doesn't permit it. We don't know what he is going through. Maybe he is running a
business which is spread over 7 continents, and he has got a lot of responsibilities which make his presence necessary at that place. Maybe അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും നമുക്ക് വിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് വെളിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ച് കമന്റ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. But always it would be good if we go through a participatory training to understand the realities. അത് ആറ്റ്കോം പോലത്തെ ഒരു മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അവസരം അതിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് അതിനൊരു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. കോവിഡിന്റെ തലയിൽ അത് ചാരി ഊരി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. We seriously plan to pursue it in future also. Hoping for the best. Thank you, sir. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗംഗാധരൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാ. സർ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഗംഗാധരൻ സർ. സാർ പീഡിയാട്രിക് ഓങ്കോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ medical oncology and specialization, but I do see pediatric. Sir, കേട്ടില്ല. And ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് pediatric oncology ഇല്ല, it was medical oncology only, so I see both the patients. അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന 2 വിഭാഗം പേഷ്യൻസ് ആണ്, പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻസ്, കൊച്ചുകുട്ടികളും വലിയവരും. അപ്പോ ഈ 2 വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ ആരാണ് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്? വലിയവരാണോ അതോ ചെറിയവരാണോ? കുട്ടികളെ അറിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും. കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം കുട്ടികളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നേരത്തെ ഡോക്ടർ അരുണൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമ്മളെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, 1-2 കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളെ ബഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഈസി ടു ട്രീറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. എന്റെ 2-3 കാര്യം. ഒന്ന്, കുട്ടികളുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അന്നത്തെ ഒരു കുത്തിവയ്പ്പ് മാത്രമേ അവരുടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിക്കും നോട്ട് ബോദർ. അതുപോലെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൽഡർലി. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സ്ട്രെസ് നമ്മളെ ഈ റാപ്പോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു പേഷ്യന്റുമായിട്ട്, അത് പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ കാണും, പേഷ്യന്റായിട്ട് റാപ്പോ സാധനമുണ്ട്. റാപ്പോ സാധനം നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, പേഷ്യന്റ് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പേഷ്യന്റ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ഏരിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പതുക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നത് മിക്കവാറും അർജന്റീന ബ്രസീലോ ജയിക്കാനുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് വെരി ലെസ് ടൈം വിൽ ബി സ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി അക്കാഡമിക് പാർട്ട് ഓർ ദി ഡിസീസ് പാർട്ട്. അതിന്റെ മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലോസ്നെസ്, അതായത് പേഷ്യന്റ് ബെറ്റ് വെക്കുകയാണ്, നാളെ അർജന്റീന ജയിക്കും ബ്രസീൽ ജയിക്കും. ഞാൻ പറയും ബ്രസീൽ ജയിക്കാൻ, പറയും അർജന്റീന ജയിക്കും. ഹി വിൻസ് ആൻഡ് ഈസ് ഹാപ്പി, ഈസ് വെരി സോ ഹാപ്പി. അതേപോലെ നമുക്ക് പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, പാട്ട് പാടുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് 4 വരി പാട്ട് പാടിച്ചാല് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട്. 2 വിധത്തിലാണ്. ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ ദേ ഗെയിൻ എ കോൺഫിഡൻസ്. രണ്ടാമത്തത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക, ചുറ്റും നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഓൾ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ദി OP. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് OP റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഷ്യന്റും ഡോക്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനൊക്കെ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ദേ ബിക്കം സോ ക്ലോസ് ടു യു ആൻഡ് റെഡി ടു ഷെയർ എനിത്തിങ് വിത്ത് യു. ആൻഡ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ദേ വിൽ കോൾ യു. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാല്, നേരത്തെ രാജോർ സാറും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ ചോദിച്ച ഉത്തരത്തിന് ഞാനും പറയാറുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് when the patient is in contact with you for everything. അത് സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പൊ ഞാൻ I never end my practice in the hospital. ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പോയ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഞാൻ പറയാം, they will call me at some point of time. എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു എക്സാം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ they will call me and say that I want the best of luck from you. അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിൽ they will call and tell me ഇന്ന് എൻ്റെ പിറന്നാളാണ് സാറിൻ്റെ. That is attachment.
അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ആ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ലേൺ ടു ക്രിയേറ്റ്. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ. വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷനും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ എനിത്തിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. പടങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് പടം വരച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ തന്നെ പടങ്ങളുണ്ട്, പല രൂപത്തിലും പല ഭാഗത്തിലുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങാനുണ്ടെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരുന്നത്. അതേപോലെ എനിക്ക് തിരിച്ചു എന്റെ മനസ്സിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്, എവറി വൺ ഈസ് വിത്ത് മീ. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വിച്ച് ദേ എന്റർടൈൻ ഫോർ യു ആൻഡ് യു എന്റർടൈൻ ഫോർ ദം. ആ ബിലോങ്ങിങ്സ് ആണ് അവസാനം നമ്മുടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലെ ദി പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ്. ആ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് കിട്ടാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് ആസ് എ ഡോക്ടർ. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് രാത്രി പോയി കിടന്നുറങ്ങാം. ബിക്കോസ് ഇവരൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇവരുടെ ഫോൺ വരുന്നു, ഒരാൾ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നു. എന്റെ ഫോണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം ഫോൺ എടുത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ട്, അവർ ഫോൺ സാറിന്റെ ഫോൺ കൊണ്ട് അവർ ഉപ്പിലിടാൻ വെക്കുക, സാർ ഫോൺ എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ദിസ് ആർ കമന്റ്സ് വിച്ച് മേക്ക്. ഞാൻ ഇതേ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ജയറാം ബേക്കറിയിൽ പോയി ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുക. അപ്പൊ സുമി എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ്, സുമി എന്നെയും ഡോക്ടർ ചിത്രയും കൂടെ കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അറിയുക, എങ്ങനെ ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ടൊരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ സോ മച്ച് ഫ്രീഡം ഷി ഹാസ് ടു സ്പീക്ക് ടു മീ. ഷി ഹാസ് നോ ഹെസിറ്റേഷൻ ടു ടെൽ മീ ദാറ്റ്. അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ലെവൽ ഓഫിലേക്ക് നമുക്ക് ദർ ഇസ് എ റാപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദി പേഷ്യന്റ്. ആ റാപ്പോ ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യു. അത് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് ഡോക്ടർ ആരും പറഞ്ഞായിരിക്കും. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി തിയറി വിത്ത് മീ, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ദി പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ട് വിത്ത് മീ. എനിക്കത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു, വളരെ പോസിബിൾ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മായ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മായയുടെ വെരി ഗുഡ് കമ്പനി വിത്ത് ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ, ഡോക്ടർ അനുപമ, ബിക്കോസ് ഹി റിമെമ്പേഴ്സ്. അല്ല, ആ ഒരു റാപ്പോ എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റാപ്പോ ഞാൻ ഐ ഓൾവേസ് സേ ഇറ്റ്സ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ആസ് യു ഗോ അപ്പ് ഇൻ യുവർ കരിയർ, നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നതോറും നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാറിന് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ചിലപ്പോൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വരില്ല. വേറെ സം അതർ പേഴ്സൺ മേ ടേക്ക് അവേഴ്സ് ടു ടോക്ക് ടു ദം. But that is something which you gain by your experience. Thank you, sir. Dr. Rajagopal sir, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് നോട്ട് തരുമോ? ഇപ്പോ 100 കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, അവരോട് എല്ലാവർക്കും സാറിനുള്ള മെസ്സേജ്. We have a privilege that I believe no other profession has. We can lift somebody up from any depth. We also have the ability to push them down to the abyss. I think we will be giving away that great privilege if we use it only to make profit. I think if profit making is our major motive, this is not the best profession. Never is too late. But here, we will be enriching ourselves, our families, and the community and the people we treat. If I'm not asking, don't make a living. Certainly make a decent living. But this should not be at the expense of destroying people. Thank you. Thank you, sir. Dr. Maya ma'am. Maya ma'am. Yes. Ma'am, do you have any for us? Hello, ma'am. മാഡത്തിന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കേൾക്കാമോ? Ma'am, please continue. I didn't get your question, please. പാരം കേൾക്കുന്നില്ല മാഡത്തിന്റെ. ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാം തരാം. ഗംഗാധരൻ സർ, do you have any message for us? എനിക്ക് മെസ്സേജ് മാത്രമേ തരാനുണ്ടാവുള്ളൂ. എനിവേ, പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. അതായത് ഞാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ വരികയാണ് തിരിച്ച്. നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
Because you have decided to become a health professional as a doctor. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. ആ തീരുമാനത്തിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ബോത്ത് ദി എക്സ്ട്രീംസ്. ഒരു ഡോക്ടറും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിച്ച് പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇഫ് യു ഡു എ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദി പ്രോപ്പർ വേ, യെസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഗുഡ് ലീവ്, നമുക്ക് കിട്ടും, അത് സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ, ഒരു സംശയമില്ല. അത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കല്ലേറ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ പേഷ്യൻ്റെ തെറി പറയുന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ. രണ്ട് പ്രൊഫഷനാണ് ഞാൻ പറയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ. വൺ ഈസ് എ ഡോക്ടർ, അതർ ഈസ് എ ടീച്ചർ. അതിനോട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ആയിട്ട് പക്ഷേ പീപ്പിൾ റിമെമ്പർ യു, പീപ്പിൾ റിമെമ്പർ യു. ആ റിമെമ്പറൻസ് ഇപ്പം എന്നെ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കുള്ള പവർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, എൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഷിയർ ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ വിത്ത് യു. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അതാണ്, ഒരു ഫീൽഡ് അതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച സാറന്മാരെ, നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച സാറാണെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ദം. ദാറ്റ്സ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇറ്റ്. അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട പ്രൊഫഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ ഇല്ല. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ഹോൾ ലൈഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരാനേ പാടില്ല. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എത്തിക്സ് മാത്രം. എത്തിക്സ് ഒറ്റ വാചകം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറയും പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് യുവർ പേഷ്യൻ്റ് കെയർ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെൽഫെയർ is your prime care അല്ല ഞാൻ പറയാം. ഈസ് ദി ഓൺലി കെയർ, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഓൺലി എയിം. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എയിം. ബാക്കിയൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗുഡ് ഫോർ, അത് നമ്മുടെ യു ഷുഡ് കം ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യു ആർ റൈറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ പറയുള്ളൂ, എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 40 years plus, I can swear and say that I enjoyed each and every moment of my profession as a doctor. പക്ഷെ എൻ്റെ ക്യാൻവസിൽ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് യുവർ ലൈഫ്. ദാറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ബിയോണ്ട് യുവർ പ്രൊഫഷൻ. ആ പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ എ ഡാൻസർ, യു ഡാൻസ്. പാട്ട് പാടുക, അവർക്ക് കൂവുന്നതാണ്, അവർക്ക് കൂയിക്കൊണ്ട് നടക്കുക. ഐ തിങ്ക് ദേ ഓൾ ഹാസ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. കളിക്കുന്നവരെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കളയരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേക്ക് അലോങ് വിത്ത് യുവർ സ്ട്രൈഡ്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ മാത്രം ജയിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് പഠിക്കരുത്. കാരണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് പുറകെ പോലെ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ലേൺ ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ. ഗുഡ് ഡോക്ടർ ഡെഫിനിഷൻ അനാറ്റമിക്ക് വാങ്ങുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്ക് വാങ്ങുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും ഒന്നും അല്ല. You learn to be with the society and live with them. ആ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ വിഷ് ഗുഡ് ലക്ക് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് പിന്നെ ഇനിയും അപ്പോഴും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വി ഹാവ് റോൾ മോഡൽസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫീൽഡ്. വി ഹാവ് റോൾ മോഡൽസ്. ആ റോൾ മോഡൽസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് when I was working in the medical college, മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര വിഷയം വന്നു. അതായത് ഡോക്ടർ, ഒരു പ്രൊഫസർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പഴയ കുട്ടികളെ പോലെ അല്ല, അവർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല, ദേ ഡോണ്ട് ബിലീവ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചർമാരെ പഴയ ടീച്ചർമാരെ പോലെ അല്ല, അതുകൊണ്ട് റീസൺ. ആ ഡോക്ടർ ആരും പറഞ്ഞ വേറെ വിധത്തിലാണ്, ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ. അപ്പം നമുക്ക് അത് വേണം, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഐ തിങ്ക് ഐ വിഷ് ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. പിന്നെ രാജഗോപാൽ സാറിൻ്റെയും ഡോക്ടർ അരിൻ്റെയും ഡോക്ടർമാരെ കൂടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ എം സീയിങ് ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സാർ ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം. ഐ തിങ്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ എം സീയിങ് ഹിസ് ഫേസ്. ആൻഡ് വി ഹാഡ് ഷെയർഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫോറംസ് ടുഗദർ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. മായ മാം ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? മായ മാം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അരുൺ സർ, ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് നോട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ്. Okay, just 2 things. Have a philosophy of your life. What is meant by this philosophy of life? Philosophy of life is nothing but what do you want the next generation to remember you for? നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് അടുത്ത തലമുറ നിങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിലോസഫി.
ആ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികളാണ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ. If you want to be remembered as a person who touched the life of maximum human beings during the course of your existence in this earth, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും. So that makes your life a very fulfilling experience. So lead a complete life. And a complete life is one which has got a definite philosophy and clear values. ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. Because we see a lot of youngsters with what you call philosophical vacuum in life. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോലി വേണം, പണം ഉണ്ടാക്കണം, വലിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കണം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണം, ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൂർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്? ദെയർ ഈസ് നോ ആൻസർ. ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ വാക്വം ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡിക്ഷനിലേക്കും സൂയിസൈഡിലേക്കും അഗ്രഷനിലേക്കും പോകുന്നത്. ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാവ് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ്, ഹാവ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ്. വിഷിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. And once more, big thanks for giving me this chance to be in this panel with great stalwarts. Thank you very much. താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും 4 വലിയ ഡെലിഗേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സർ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ സർ, താങ്ക് യു അരുൺ സർ, താങ്ക് യു മാം ഫോർ ജോയിനിങ് us today. It was really an interesting session and എനിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഇത്. And thank you all. Thank you. Right.